by the causeless mercy of Sri Gurand Gauranga. We have just had the darshan on this side of the famous place called Dan-gati. По беспричинной милости Шри Гуру Гуранги мы сейчас обрели даршан там известного прославленного места Dan-gati. And now we have come to Dan-nivartan Kund. А сейчас мы подошли к Dan-nivartan Kunde. So these two places, Dan-gati and Dan-nivartan Kunda, are together. Two places where one connected to one pastime. Эти оба места связаны с одной лилой. That is the Dan-keli lila of Sri Radha and Krishna. Dan-keli lila Shri Radha Krishna. This lila has been glorified by Srila Rupa Goswami Pad in his Dan-keli comedy, and by Srila Raghunath Das Goswami Pad in his Dan-keli Chintamani. Шри Рупа Госвами Пад прославил эту лилу в Dan-keli Каумуди, а Шри Рагунат Дас Госвами прославил Dan-keli Чинтамани. It is said, Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadam Hayam Dadati Swapadantikam. When will Srila Rupa Goswami Pad, who fulfilled in this world the mission to fulfill the desires, the innermost heart's desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu, when will he give me the shelter of the dust of his lotus feet? Когда Шри Рупа Госвами Пад, исполнивший миссию сокровенное желание сердца Шри Чайтаньи Махапрабху, даст мне прибежище пыли своих лотосных стоп. Actually, it was Sri Chaitanya Mahaprabhu who revealed the Dan-keli lila. Это был Шри Чайтанья Махапрабху, который явил Dan-keli Каумуди, Dan-keli лилу. Dan means tax. Dan — это налог, пошлина. So the pastime of Krishna demanding tax from Radhika and the gopis is called Dan-keli. И вот эта лила, в которой Кришна требует налог, пошлину с Радхи и Гопи, называется Dan-keli лила. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was performing his pastimes in Navadvip Mayapur, когда Шри Чайтанья Махапрабху являл свои лилы в Майяпуре, he performed the pastime of making a drama with his associates он явил about Radha Krishna Lila. Поставил спектакль вместе со своими спутниками по сценарию лил Радхи и Кришны. In the place of his uncle, Chandrasekhar Bhavan, В доме своего дяди Чандрашекари. he invited all the pure devotees to come, and on the stage the devotees enacted this pastime. Все чистые, он пригласил всех чистых преданных на этот спектакль, и на сцене преданные сыграли разные роли. Everyone was floating in the waves of ecstasy. Все парили просто как на крыльях экстаза и любви. Even when this drama was over, the light emanating from Chandrasekhar Bhavan was so intense, no one could bear to look at it. Даже когда For a спектакль whole week afterwards. завершился, весь Чандрашекар Бхаван светился так ярко, как яркое солнце. Никто даже смотреть не мог открытыми глазами. Because Mahaprabhu there in that drama manifested the essence of prema. Потому что в этом спектакле Чайтанья Махапрабху явил эссенцию премы. And what drama did he perform? Какую драму он явил? Dan-keli Radhikanuragaha. In the beginning of the Dan-keli, Rupa Goswami Pad says, oh glories to the anurag of Shrimati Radhika. В вступлении Рупа Госвами говорит, вся слава анураги Шримати Радхике. It is the Viruddha Dharma Ashray. That is the shelter of all contradictory characteristics. Любовь Радхики — это Вирудха Дharma Ашрай. Она примиряет в себе все противоположности. Vibhurapi Kalyan Sada Vibridhim. Even though Radhika's love is the greatest, it is all pervading. It spreads everywhere and there's nowhere left where it can go. But still, it's always increasing. How is it possible? Несмотря на то, что любовь Радхики самая огромная, и она выросла до пределов, что уже все заняла собой, и все равно она продолжает увеличиваться. Как это возможно? Oh, it can increase by going to another level. Ruddha Bhav and Adi Ruddha Bhav. Любовь растет, перерастая на следующий этап интенсивности со своими особенными свойствами. Guru-api Gauravacharya-bhina. Even though Radhika's love is the most important thing, there's nothing heavier
But her love is completely devoid of any pride. Нет ничего значимее любви Радики, важнее ее любви, а все равно в ней нет никакой гордыни. People whose hearts are impure, they are very crooked. Люди, у кого много скверны в сердце, они такие, извилистые люди. But the contradictory characteristic here, that Radhika's love is completely pure and also crooked. Но вот эта уникальность Радики, что у нее любовь безупречно чистая и все равно очень такая извилистая. The movement of prem is like a snake. If a snake wants to go that way, his head goes here, and then it goes there, and then like that crooked. Любовь, она ведет себя как змея. Когда змея хочет поползти вправо, она поворачивает влево, и таким образом, вот так зигзагом, она движется вперед. So all the contradictions of prem are manifest most beautifully in this Dan-keli. И вся прелесть противоречия любви самым ярким образом проявилась в этой Dan-keli лиле. Purnamasi Devi told the Braja Gopis, oh, Bhaguri Rishi is going to perform a jagya at Kunda at that end of Govardhan. And if anyone will bring some ghee or yogurt or milk for the sacrifice of Bhaguri Rishi, then all their desires will be fulfilled. Пурнамаси рассказала Гопи, что Бхагури Риши будет проводить ягью на Говинда-кунде. Любой, кто принесет ему подношение ги, йогурта или молока, то получит исполнение всех желаний этот человек. So Radhika and her Sakis, they set off. Радика с подругами отправилась на эту ягью. From Jabat and the other villages. Из Явата, из разных деревень выходили And they came to Giraj Govardhan carrying the golden pots of ghee on their heads. И с золотыми кувшинами, наполненными ги, девушки шли по Govardhanu. Now Radhika, she has so many maid servants. Why is she carrying the pot on her own head? She is very delicate. Радика, она крупная, изящная, она принцесса, у нее множество служанок и слуг. Почему она сама несет тяжелый кувшин на своей голове? Because if she carries it herself, then all her desires will be fulfilled by the blessings of Bhaguri Rishi and the Jagya. Хочет, чтобы ее Desire to serve Krishna. То есть у нее сильное желание служить Кришне, она хочет, чтобы это желание было исполнено, поэтому она сама несет тяжелый груз. Now, when Radhika comes here, Lalita Saki said, oh, we should not go this way, because one notorious boy may be waiting there, and he may try to disturb us. Лалита сказала Радике, давай в эту сторону лучше не идти, потому что ты знаешь некого, кто может появиться и испортить нам настроение. Radhika said, oh, I don't care for him, what can he do? А что он мне может сделать? We must go this way. Нам надо идти этой дорогой. Why? Because Radhika deliberately wants to meet with, even though all the gopis speak like, oh, we should avoid this person, but actually, in their hearts, they want to meet with him. То есть все гопи притворяются, что давай мы будем избегать этого Кришну, но на самом деле все хотят увидеть его, поэтому Радика говорит, он нам не страшен, пойдем этой дорогой. In fact, Radhika is hoping so much is ahead, so that her Sakis will arrive in time for the Jagya, and at least Bhaguri Rishi will have enough ingredients to begin the Jagya, and then when she finally arrives, if she's delayed by Sri Krishna, she can also offer something. But if she doesn't send someone ahead and they're delayed, then it will delay the Jagya. So she's very intelligent. She sends some Sakis ahead with the ghee in the hope that, oh, Krishna may delay me. Радика на самом деле уже продумала эту фантазию во всех подробностях и так надеется, что Кришна все-таки преградит ей путь и задержит ее надолго тут на Говардхане. Поэтому она заранее, заведомо уже послала служанок с ги туда к Бхагури Риши, думая, что если я задержусь тут с Кришной, хотя бы они принесут достаточно ги, чтобы он мог начать ягью, не дожидаясь нашего подношения. As the Braja Gopis are walking through the forest here, then Sri Krishna was standing on the top of Govardhan hill. И гопи шли тут вдоль Раджа Гавардхана, Кришна уже стоял на холме. He saw them coming and he took his flute and began to play very beautiful, long, drawn-out notes. Увидел, что идут гопи, и тут же стал заманчиво так играть на флейте. Oh, when the flute song began to travel through the air, then here the ashok trees began to blossom, the bakul trees began to blossom, the mango trees began to blossom. И тут же, когда звук флейты разнесся по Гираджу Гавардхану, цветы начали распускаться на манговых деревьях, на бакуле, на ашоке. Oh,
Was it because of Krishna's beautiful flute playing? Это все происходило из-за того, что Кришна играл на флейте так хорошо. It is said in Shastra, if a chaste woman will touch the ashok tree with her foot, then it will burst into flower. Говорится в шастре, если красавица добродетельная коснется стопой дерева Ашок, то тут же цветы спустятся на If a chaste woman will embrace a mango tree, it will burst into blossom. Если целомудренная красавица обнимет дерево манго, то тут же распустятся на нем цветы. If the saliva of a chaste woman will touch a bakul tree, it will flower. Если капли слюны красавицы попадут на манго, на дерево, то тут же там распустятся цветы. So because when Sri Krishna played his flute, the gopis were in so much ecstasy they could not stand up. They held onto the trees to stop themselves from falling over, and they were drooling. And so by the touch of the feet, the ashok trees were blossoming. By the touch of the saliva, the bakul trees were blossoming. And by the embrace of gopis, the mango trees were blossoming. То есть на самом деле, когда Кришна заиграл на флейте, гопи не могли идти дальше. Пришлось на что-то облокотиться. Одна прижалась там на дерево Ашок, одна там прилегла на дерево бакул, и слюни потекли у нее, и там дерево распустилось цветами. Кто-то обнялся за манго, и манго распустилась. Sri Krishna said, "Oh, Madhu Mangal Subal, take some rocks and make a toll booth and block their way." Кришна сказал: Мадху Мангал Субал, из валунов стройте пограничную там будку сейчас, преграду. So they set up their customs office. Они быстренько самодельный такой сделали таможенный Then пункт. Sri Krishna came. Oh, stop. Кришна вышел перед гопи, стоять. Do you have anything to declare? Вы что-то ценное везете? Right? You know, in the airport, if you don't have anything to declare, you can go through the green. У вас есть зеленый коридор. Otherwise, if you're carrying some gold or any wealth, then you'll have to declare it. Otherwise, there'll be a problem. Если при себе там много денег, или золота, или какие-то ценные товары, то надо идти в красный коридор, там все декларировать и пошлину платить. He said, "Oh, this is the kingdom of Kamdev. Кришна сказал: это царство Камадева. And I am his Gat Adipati, his tax collector. И я казначей в этом царстве, я собираю налоги. I see that you are transporting here very, very valuable goods. Я вижу при вас очень ценные товары. And you'll have to pay a tax. Вам придется заплатить там налог. Oh, for your curved eyebrows, За ваши изогнутые брови, which are like the bows of Cupid. подобные луку Купидона. Because gopis, when they see him, they raise their eyebrows in Видите, Кришна тут же изгибает, приподнимает брови, indignation. как будто бы они возмущены. Or for your curved eyebrows, you should pay 1,000 golden jewel-encrusted bows. За вот эти ваши прекрасные изогнутые брови платите 1000 золотых луков. For the redness of your lips, you should give 10 million rubies. За алые свои губы платите 10 000 рубинов. In this way, Krishna was describing each and every part from the head to the toe of Srimati Radhika and demanding a tax because all these treasures are very valuable to Kamdev. То есть Кришна описывал вот эту прелесть тела Радики, так фокусируясь на каждой ее черте и подчеркивая, что это очень важные ценности для Купидона. Gopi said, "You are not the authority here. Let us go on our way. Don't disturb us. We're very religious." Гопи скажет: да кто ты такой? Иди прочь отсюда, не мешай нам. You are so impure. If the air that touches your body touches our ghee, then we cannot offer it in the sacrifice. It will be contaminated. Не надо тут осквернять воздух, потому что ты сейчас загрязнишь нам ги, мы не сможем его доставить мудрецам на яге. So don't stand in our way. We are dharmic stri. We are the very religious ladies. Мы праведные, а ты стоишь тут, оскверняешь их. Иди в сторону отсюда. Sri Krishna said, "I am also dharmic purush. I am also very religious." Кришна сказал: я очень праведный и религиозный. Gopi said, "Oh yes, we have heard of some dharmic purush here in Braj. When he was only 6 days old, he killed a woman." Мы знаем, слышали об одном религиозном праведном Пуруше, когда ему было 6 дней от роду, он убил женщину, Путану. Even when he was a child, he used to tell lies to his mother. Naham bhakshitavan amba. Oh mother, I have not eaten dirt. Еще будучи ребенком, он обманывал маму, говорил: я не кушал грязь, мама. There was one dharmic purush we have heard of, and he used to steal butter. Я помню про мы помним про Дharmic Puruша, который прославился тем, что он воровал From масло. all the houses in Braj. Are you that dharmic purush? Воровал все дома Браджа. Может, и есть этот Dharmic Purush?
We heard that there's another Dharmic Purush, and once when gopis were taking bath in Jamuna, he came and stole all of their clothes. Are you that Dharmic Purush? Мы знаем про Дharmic Пуруша, который украл одежду гопи, когда они купались в речке. Может, ты и есть этот Dharmic Пуруша? We heard in Braj there's one Dharmic Purush, he killed a calf. Very sinful. Vatsasura. Are you that Dharmic Purush? Один Dharmic Пуруша в Браджу убил Ватсасуру. Теленка. Может, ты и есть он? We have heard that in Braj there's one person who plays his flute in the middle of the night and dances with the wives of other men. Are you that Dharmic Purush? Есть еще Dharmic Пуруша, который по ночам призывает игрой на флейте замужних девушек и танцует с ними. Может, ты и есть Dharmic Пуруш? Madhumano said, don't disrespect by our Gat Adipati. You should bow down to him. Мадху Мангал возмутился. Хватит хамить начальнику, кланяйтесь ему. Lalita Saki said, yes, of course. We don't want to disrespect him. We are very happy to bow down to him. But one thing is this. We are doing this brat, bringing the ghee to the Jagya. And Purnamasi Devi strictly told us that if someone is doing a vrat, they can only bow down to a Brahmin. They should not bow down to anyone else. Лалита сказала, да мы с удовольствием выразили почтение начальнику, но Пурнамаси сказала нам, когда мы будем исполнять этот брат, нести масло на яге, мы имеем право кланяться только брахманам, никому другому. See, Krishna said, oh, but you have forgotten the rule that a person is doing a brat is a vrati. And if a brati meets another person who is a vrati, then they can bow down to each other. It's allowed. Кришна сказал, вы забыли об одном исключении из правил. Если человек, который исполняет врат, он называется врати, встречается с другим врати, который тоже исполняет врат, то можно друг другу поклониться. So you are not only brati, I am also a brati, Krishna said. Вы не одни братья тут, я тоже братья. So you should bow down to me. Кланяйтесь мне. Gopi said, you are doing a brat? Гопи удивленно спросили, ты тоже What врат kind of brat are совершаешь? you doing? Какой врат ты принял? Какой это? See, Krishna said, Nityam Abular Buddha Dvija Vasana Danam Mahabharatam. I am doing the great vow of distributing clothing for free to millions of poor brahmanas every day. Я взял на себя обязательство раздавать бесплатно одежду миллионам бедных брахманов ежедневно. Abula Buddha Dvija. Dvija means a Brahmin because he's Dvija, twice born, once from his mother and once by Diksha. Двиджа значит брахман, потому что дважды рожденный, то есть начально от мамы, а потом от мантры. So the Arbuda means millions and Abala means poor. So millions of poor brahmanas, I'm giving them vasana, cloth, nityam, every day. Арбуда двиджа, то есть бедным брахманам я каждый день выдаю много одежды. But Krishna's words have another meaning. Но тут кроется еще один смысл. Abala means girls. Абала это девушки. Arbuda means millions. Арбуда миллионы. Dvija means teeth. Двиджа это зубы. Because your teeth are born twice. First you have milk teeth, then they fall out, then you have your adult teeth. Зубы тоже дважды рожденные. Вначале у вас первые молочные зубы, а потом у вас уже взрослые зубы. Vasana means clothing or covering. Васана это одежда или что-то прикрывающее. So the Dvija Vasana, not the cloth of the Brahmin, but the covering of the teeth is called the lips. То есть что одежда, что является одеждой зубов? Это губы. So Dana Mahabharatam. That means the other meaning is I have made the great vow that every day I will offer my lips to millions of gopis. То есть и другой смысл, что я принял брат, что каждый день я буду губы свои подставлять миллионам гопи. In this way, Radha and Krishna and all the Sakis, they're quarreling for a very long time. Таким образом, Рада и Кришна вот так спорят и шутят. Yatraiva Krishno Vrishabhanu Putra Danam Grihitam Kalaham Vitene Srutais Priya Yatra Mahatatasri Govardhano Me Dishatam Abhistam. Srila Vishnu Thakur said, oh Giriraj Govardhan, please fulfill my desire. Вишнуанатача говорит, Такур говорит, Гирадж, Govardhan, исполни мое желание. Here at the Govardhan, Radha and Krishna, they're having a big kalaha, big quarrel. Тут на Govardhane Радика с Кришной вступили в словесный поединок. But because this quarrel is the essence of prema,
Even though the Sruti, that means the Vedas personified, they are Sruti, they should be heard by everyone. But the Sruti personified, they want to hear the quarreling of Radha and Krishna here at Govardhan. Но это ссора Радхи и Кришны, это суть всей любви, всей премы. Шрути, которые следует всем слушать, Шрути значит слушать, они сами жаждут услышать вот этот любовный спор Радхи и Кришны. Dana keli kalo luptha dharma maryadayo bhaje radha madhavayo kama krodha dhamba madanritam. Srila Vishwanath Thakur, he said that if someone follows maryada, social etiquette and dharma, he is to be respected and worshipped. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, любой, кто придерживается дharмы, праведности, его нужно уважать. Here at Dangati, Radha and Krishna, they break all maryada and all dharma. Но тут на Дангате Радика и Кришна, они нарушают законы всей мариады, всего этикета поведения и всей праведности. So I worship that Radha and Krishna. Я поклоняюсь этим Радхе и Кришне. Kama, Krodha, Kama, Lobha, Damba, Madan, Ritam. I worship Radha Krishna's lust. I worship Radha Krishna's pride. I worship Radha Krishna's lies and deception, and Radha Krishna's intoxication. И я поклоняюсь All the их, things which are against dharma. то есть я поклоняюсь их страсти, я поклоняюсь их гордости, я поклоняюсь их обману и всему, что не следует делать, всему я поклоняюсь, что они тут являют. See, Radha Krishna have calm for each other. То есть Радика и Кришна испытывают каму друг They have другу. lobe, they are very greedy. Жадность, лобху, каму, лобху. They demand tax from each other at higher and higher rates. Они завышают эту пошлину, требуют друг от друга налогов. They show Damba their pride. Krishna, I am in charge of this place. Saki say, no, Radharani is the Vrindavaneshwari. So they manifest pride. Надменность, такую гордость, упрямость. Я повелитель этого места. Саки говорит, нет, Радика правительница Вриндавана. They become intoxicated with prema. Они хмелеют от премы. And every word that they say is a complete lie. И каждое их слово это ложь. You have to understand, it's the nature of love that it is never expressed directly. Природа любви такова, что ее никогда открыто не выражают. Prema dvayo rasakayo aidipa eva riddhashva pasati nischala eva bhati dvorad ayambadanam astu bahiskritaschat nirvati shrigam atabba lagutam upaiti. Vishwanath Thakur said that love is like a lamp shining in the cottage of the heart, and it shines out through the windows of the eyes. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что любовь это лампада, которая горит в сердце, и вот она, свет выходит из окошек глаз. But if that flame of love will come out through the mouth, then the wind of pride may blow it away. Но если это пламя любви вырвется из уст, то ветер гордыни может задуть это, потушить это пламя любви. So when Sri Krishna is criticizing Radhika and the Gopis, and Radhika and Gopis are criticizing Krishna, this means, I love you. И когда Кришна критикует Гопи, а Гопи критикует его в ответ, это значит, что они друг другу говорят, я тебя люблю. When Sri Krishna demands a tax, the translation is, oh, let's find an appropriate place to meet. Когда Кришна требует пошлину, что он хочет сказать, идем уединимся куда-нибудь, Радика. When Gopis refuse to pay any tax, this means, yes, where shall we meet? Когда Гопи отказываются наотрез платить налог, они говорят, так, где уместное место? Don't read the words. То есть тут нельзя все буквально We have to принимать. understand what is the bhav behind them. Translate the actual meaning of the words. То есть надо не буквальный смысл искать, а что недосказано, что между строк. So Sri Krishna said, all right, if you don't have so much wealth with you now, you should just leave a deposit with me. Leave Vishaka. Кришна говорит, ладно, если у вас недостаточно средств с тобой, чтобы заплатить налог, оставьте депозит, несите аванс, оставьте тут Вишаку и идите дальше. Then you shouldn't go on your way and you come back later and collect it. Вернетесь и расплатитесь полностью. So after long arguing, Krishna was very satisfied seeing the crooked love of Radhika. Наспорился вдоволь, Кришна был удовлетворен,
Gopis promised that they would pay the tax. Гопи пообещали, мы с тобой расплатимся позже. So they left and they went to the Jagya. Попрощались с Кришной, пошли на ягью. And then later they came back here. И вернулись позже, после яги, сюда. And met with Sri Krishna in the kunjas and caves of Giriraj Govardhan to give Krishna his tax. И тут же уже расплатились с Кришной, заплатили налог в этих пещерах и кунжах Гирираджа Говардхана. So the place where Krishna demanded the tax is Dan-gati, and the place where the gopis came back to repay him is called Dan-nivartan. Here, Dan-nivartan means returning to pay the tax. Там, то есть то место, где Кришна просил изначально налог, это было первое место, куда мы подошли, а тут Dan-nivartan, то место, куда они вернулись, чтобы расплатиться с ним. Oh, it is this very crooked and sweet love that Chaitanya Mahaprabhu came into the world to distribute. И вот эта непредсказуемая, такая строптивая, удивительная любовь, это то, что пришел принести в этот мир Чайтанья Махапрабху. Никто никогда прежде даже не слышал о такой любви. Поэтому Махапрабху явил это в Чандрашейка Бхаване. And then Rupa Goswami, Sri Chaitanya Manobishtam Stapitem Yena Bhutale, he manifested that innermost heart's desire in the form of his beautiful poetry, Dan Keli Kaumudi. И затем он явил Рупа Госвами-пада, и Рупа Госвами-пада явил вот эту лилу в форме прекрасной своей поэзии, Dan Keli Kaumudi. So we are most fortunate to come here. Everyone, roll in the dust of this place and pray to Giriraj Govardhan. Or when will I hear the loving kalaha, prema kalaha, loving quarrels of Radha and Krishna? И мы несказанно удачливы, что у нас есть возможность прийти к этому трансцендентному месту. Поэтому покатайтесь в пыли этого места, помолитесь Гирираджу Говардхану, скажите, позволь мне стать тоже свидетельницей вот этой према калахи, вот этой любовной ссоры Радхи и Кришны. When the heart is very soft and melted with prema, then it causes so many anubhavs. И когда сердце очень мягкое, чистое, в ней начинает в сердце плещутся волны премы, анубхава. One of the anubhavs is a vachik anubhav. That means the anubhav of speech. It's called ukti pratyukti. И одна есть такие реакции. Вот вачик анубхава, словесная анубхава, это юкти пратюкти. It means argument and counter-argument. То есть споры, аргумент и контраргумент. So when Radha, Krishna and the Sakhis are quarreling, and the answers, the questions, the answers, the argument and counter-argument, they're coming one after another very, very quickly. This is all the anubhav of prema. И когда начинается эта любовная словесная перепалка между Кришной и Радхой, это вот их вот это словесная анубхава, это их эмоции так выражаются, их любовь друг к другу. Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, if someone is chanting 64 rounds every day for about 15 years, then after that they can relish it, they can taste these things. Срила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, если человек в течение где-нибудь 15 лет очень искренне должным образом 64 круга харинамы в день, то он сможет через какое-то время начать вкушать вот это понимание этих лил расу. Giriraj Govardhan ki jai, Gangati ki jai, Dan-nivartan Kunda ki jai, Gaur Premanande. Покатайтесь в пыли, накатайтесь вдоволь. Тут для новых людей объявляю, это святое место. Каждый камушек валун — это Гирираджа Говардхан, поэтому не садитесь, не уходите в кустики никуда, пожалуйста. For new people, every stone here is Giriraj Govardhan. Therefore, be super respectful. Don't sit on any boulders and don't go anywhere doing anything. There's no, I don't see any dust. If I see you don't have dust everywhere, then you have to come back. Okay, wrong.